Okay, put the hands together. Соедините руки вместе. And because it's such a specific energy, maybe really be like extra aware and alert of your field, okay? Из-за того, что сейчас особая энергия, время, будьте особенно осознанны к своему полю. It's very important this evening that we meditate that you're very precise and exact, like very clean in your posture, okay? И сегодня очень важно, чтобы вы были максимально четкими в выполнении всех поз и мудр в медитации. Inhale to begin. Вдох, чтобы начать. Sat Guriname, Siri Gurudev Ename. Sat Guriname, Jagat Guriname, Sat Guriname, Siri Gurudev Ename. Sat Guriname, Jagat Guriname, Sat Guriname, Siri Gurudev Ename. So, when you're meditating during the moon eclipse, like in this strong way, yeah, because this is rare. Если вы медитируете на лунное затмение, как сейчас достаточно редкое событие, then a lot of side effects can happen when you're meditating. Yeah? и в это время, пока вы медитируете, может произойти много чего, разных эффектов на вас. You might start to feel highly irritated or start coughing or be extremely distracted. You need to observe this more as, that's just an effect. And I'm not reacting on that. Вы можете чувствовать раздражение, вы можете начать кашлять, но просто наблюдайте и не реагируйте на эти отвлечения, потому что вас может что-то очень сильно отвлекать. Не реагируйте на это. We will do 3 meditations. Мы сделаем 3 медитации. And the first meditation, it's like, these are very advanced meditations. Like Yogi Bhajan had a lot of respect for the meditation, as in the effect it produces the meditation. Yeah. Like you could notice how Yogi Bhajan had a lot of reference towards these meditations. И от вас очень большая просьба, то, как Йоги Баджан требовал огромного уважения к этим медитациям, выполнению этих медитаций, чтобы сделать это максимально точно и получить эффект от этих 3 практик. So this first meditation that we will do, Yogi Bhajan said that it was written that this is equal to 1,000-year meditation, the experience that the system gets. That's how intense this is. 1,000 what? 1,000. This meditation equals, the first part we're doing, it equals like as if you're meditating for 1,000 hours. Первая медитация, которую мы будем делать, она будет равнозначна тому, как если бы вы делали 1000 часов эту медитацию. But on the other hand, it also produces a state in the second 11 minutes that you feel you are being in a torture room. Like that's how bad you can feel.
И в этой медитации вторые 11 минут вы можете чувствовать мучение и плохо себя чувствовать во время выполнения этой практики. Это то, как может эффект оказать на And вас. therefore, this is a very special meditation. Это вот первая особенная медитация. He also explained that when you're meditating, this meditation is like all the angels want to come and also do this meditation. Йоги So Баджан you're never alone doing this meditation. говорил, что когда вы делаете эту медитацию, все ангелы в мире хотят прийти и присоединиться к деланию этой медитации. Вы не одиноки в выполнении этой медитации. Okay, you must sit with your left hand on your heart. It's pretty simple posture. Очень простая поза, левая рука на сердце. And we're using the Jupiter energy that has to be used by our body. The Jupiter energy will go through the whole body, the whole system. And that's very intense. Мы будем использовать энергию Юпитера в указательном пальце, и ее энергию Юпитера будет использовать все тело. Это очень интенсивно. Now, your posture must be as if 30 trillion people are watching you. И ваша поза должна быть настолько идеальной, как будто на вас смотрят 30 триллионов людей. It must be an extreme, noble and perfect posture. Это должна быть экстремально королевская поза. Yeah, so not just like you're sitting and somehow it's very noble and you cannot move because everybody in the universe is watching you do this. Это не просто вы сидите расслабленно, сутуленные, а по-королевски. Okay, now close your eyes. Close your eyes and Глаза. Благодарная поза. have them completely closed. Глаза абсолютно закрытые. And feel one moment that you are in a very proud position. И в какой-то момент начните чувствовать, что вы в позиции гордости. And don't move. Don't move. Не двигайтесь. Okay? And then you will chant this mantra. И, пожалуйста, чантите вот эту мантру. And everything will happen. You will only observe, like as if you're not relating to what's happening, because it needs to happen. Все, что бы ни происходило, это должно произойти, и вы можете только созерцать это, не участвовать в этом. This starts opening your intuition through the neutral mind. It's very important tonight. Очень важно сегодня. Ваша интуиция открывается через нейтральный ум. Это то, как происходит сегодня. And just start singing along with the Wahe Guru, Wahe Jio. Wahe Петь Guru, вместе эту мантру. Wahe Guru, Wahe Jio. We start by singing and then we stop. Мы начинаем петь. Then you keep your eyes absolutely closed, otherwise it's very difficult to experience, and roll them from the inside to the tip of the nose. Держите глаза закрытыми и потом опустите глаза на кончик носа. Absolutely straight back, relaxed shoulders, very straight posture. Очень прямая поза, спина прямая. As if you rule the world. That's how much status you need to feel. Вам нужно чувствовать состояние в этой позе, как будто вы управляете всем миром. Now keep the posture. Сохраняйте позу. Double your tongue and press with the double tongue to the palate. И
Согните язык и надавливайте на верхнее небо. So you're pressing the palate with your tongue, but your tongue is flipped over, double. И язык согнут и давит на верхнее небо. И сохраняйте это давление. And listen. Press the palate and listen. Надавливайте на небо и слушайте мантру. Keep the lower spine also very straight because the Kundalini already starts going up. Нижнюю часть спины тоже храните прямой, потому что энергия кундалини начинает подниматься. Now start feeling how these 30 trillion beings are watching you. Начните созерцать, как эти 30 триллионов существ начинают наблюдать за вами. Besides all the angels and all the other beings. Помимо всех ангелов и других существ. There are 30 trillion cells that are observing you. And they're yours. And you must give the perfect example. Существует 30 триллионов клеток, которые существуют, и вы наблюдаете.
Try not to move the body. Don't sing anymore. Only press the palate with the tongue flipped. Не двигайте телом, не пойте, потому что вы согнутым языком давите на верхнее небо. Stress starts to release from the system at this moment. That's very difficult and painful. С этого момента стресс начинает освобождаться из тела, и это достаточно болезненный. Because it's stress that's been in the system for tens and tens of years old. Этот стресс был десятки лет в вашей системе застарелый. And Shoghi Bhajan explains it, when stress gets released in such a strong level, then you start going into the twilight. So the next 2 minutes, this stress will be released. And then for the next 11 minutes, you will be in a twilight zone. Йоги Баджан объяснял, когда стресс освобождается из тела на таком глубоком интенсивном уровне, вы идете автоматически в зону, сумеречную зону, поэтому следующие 11 минут вы будете пребывать в этой зоне. Keep on breathing long and deep. Продолжайте дышать глубоко и медленно. You will need that in the next 11 minutes, your breath to pull you through. Ваше дыхание следующие 11 минут протолкнет вас через этот процесс. Keep the tongue in the same position. Keep everything the same. Продолжайте держать ту же самую позу, язык. But you will now enter the twilight zone. И проходя через сумеречную зону, And that is when it may feel so tough, as if you're being tortured and your mind is just torturing you like never before. The only thing you can do is stay very elegant in your position and don't move and allow it to happen. Don't go in the process, just observe it. и вы можете чувствовать сильнейшую атаку от вашего ума, как будто он мучает вас так, как никогда раньше, но оставайтесь элегантными в своей позе, не идите во взаимоотношения с умом, реагируйте, держитесь.
This can be extremely painful. Like Yogi Bhajan compared it like you can be nailed to the cross. That's how painful this process can be. Be aware that that can happen, whether it's mental or physical or both. Будьте осознаны к тому, что может происходить следующее. Йоги Баджан говорил, что это может быть настолько болезненно, как будто вы прикованы к кресту, несете все мучения мира. Don't go in the story of the mind. It can be a very complex story happening right now. Only observe that the story is happening. Не вовлекайтесь в истории, которые
рассказывает ум, это может быть очень сложно участвовать в этом. Пожалуйста, только созерцайте и наблюдайте. Can be released very, very old, painful stories. And that's okay. That's why you're meditating. Могут высвобождаться очень старые болезненные истории. Это для того, зачем вы медитируете. 4 more minutes in this twilight. Then you start going to the space of equilibrium. Еще несколько минут сумеречной зоны, и вы пойдете в состояние равновесия. Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayam Sobham Sarvada Sarvajute Dukaram Karnasi Nayam Srupe Sadam Sange Navam Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayam Sobham Sarvada Sarvajute Chakravarti Chatar Chakravarti Swayam Sobham Sarvada Sarvajute Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayam Sobham Sarvada Sarvajute Dukaram Pranasi Nayam Srupe Sadam Sange Navam Chatar Chakravarti Chatar Chakravarti Swayam Sarvada Sarvajute Dukaram Pranasi Nayam Srupe Sadam Sange Navam Watch your breathing. Make it a little longer and deeper. Обращайте внимание на свое дыхание, делайте его более глубоким, более медленным. It's your last minute that you will be in this twilight struggle. Then you will go into this space of very soft silence where the balance happens to you. Последняя минута пребывания в этой сумеречной зоне, потом вы пойдете в пространство балансированности и своей тишины. Keep on pressing your palate. Продолжайте надавливать на верхнее небо. And observe how this balance starts happening in your system. Observe how the energy changes. Наблюдайте, как происходит, как изменения происходят.
Feel how the space literally starts expanding. You start to feel much bigger. Чувствуете, как ваше пространство расширяется, и вы чувствуете себя гораздо большими. Breathe through it. If your heart hurts, if you feel pain happening, just breathe through it. Дышите через это. Если вы чувствуете боль в сердце, дышите через это. Breathe through the stress of every cell in your body. Дышите через то, что происходит в каждой клеточке вашего тела. Remember, a lot of other beings are participating. Помните, много существ других участвует.
3 minutes. Последние 3 минуты. Okay, inhale, Вдох. hold the breath, pump the navel really strong. Держите дыхание на вдохе и качайте пупочный центр сильно. Exhale, Выдох. again, inhale. Вдох. Now pump the navel while you hold the breath. На задержке дыхания на вдохе качайте пупочный центр. And while you exhale, keep on pumping the navel. И сейчас выдыхайте и продолжайте качать пупочный центр. Exhale all the way, hold the breath out, pump the navel. Выдохните полностью, задержите на выдохе и продолжайте качать пупочный центр. Inhale, keep on pumping. Вдох, продолжайте качать. Inhale. Вдох. Exhale, exhale, keep on pumping. Выдох, выдох, продолжайте качать. Hold the breath out, pump very strongly in and out. Push, push the navel. На задержке на выдохе продолжайте качать, толкайте. Inhale again. Снова вдох, Pumping, pumping, pumping. качайте. Exhale, exhale. Выдох, While you're pumping, продолжайте качать. keep the breath out and pump, pump strongly. Задержите на выдохе и качайте сильно. Okay, and relax. И сейчас расслабьтесь. Now just for a moment, because when we want to finish this meditation, we need to do this. You need to give pressure here on your temples. И расслабьтесь на какое-то время. Перед тем, как мы будем делать следующее, мы будем давить на виски. And at the same time, you need to close your ears. И в то же время вам нужно заткнуть уши, закрыть. So you
You push it in the temples and you close your ears really, really, like really push hard. Закрывайте уши и надавливайте в то же время на виски. So the ears are closed, and then sing very loud along. Ушные раковины закрыты, и пойте громко вместе с вот этим. It's push and sing. Close your eyes and push and sing. Да, Me пойте и закройте глаза. hum, like really loud. Scream Очень like громко. loud. Кричите. Don't talk soft. You need to talk really loud. Не мягко, а очень громко. Press really tight, the ears closed. You almost cannot hear us. Надавливайте. You almost should not be able to hear us. Надавливайте так, чтобы вы вообще ничего не слышали и только пойте. Okay, and relax. Relax. Расслабьтесь, расслабьтесь. Just stretch your legs for a minute. Вытяните ноги на минутку. Now the second part that we like make more awareness of your intuition through the neutral mind. Yeah. В следующей части сделайте вашу осознанность над интуицией через... Then we continue on this path of the self-awareness. No? Through what? Make your awareness through intuition in... Through... Now, first we touch the intuition through the neutral mind, and now we go to the self-awareness. Сначала мы соприкоснемся к интуиции через нейтральный ум, и потом пойдем в осознанность. And that's that you can actually start sensing what your elementary self is. И вы сможете почувствовать, что вы есть. And that is in a moon eclipse this strong, very interesting, because you can easily be very confused about, and you can be very confused, and then you turn that confusion to yourself. И во время лунного затмения это очень сильно, потому что вы можете смутиться по поводу того, что вы есть, и это смятение воспринять за правду. But we only take the part of that we use the power of an eclipse like this strong to enhance ourselves. We take the energy that exists in an eclipse moment like this. Мы воспользуемся этой энергией, которая существует в лунное затмение, to enhance your own self, to make your own self
more present, more whole. чтобы сделать себя присутствующими и более цельными. And the fact that you are more irritated and there's more stress on the nervous system because of an eclipse, we only put that in the part that you're observing that. Несмотря на то, что очень много раздражения и стресса в нервной системе, мы только будем наблюдать это и не пойдем в это. These are very big moments for yourself to test yourself in your meditative state, no? An eclipse like this. Очень важный момент себя протестировать и испытать. Okay, so we're going to use the Jupiter again, the Jupiter energy, and this time in relation with the Saturnus, the teacher. Снова мы будем использовать энергию Юпитера во взаимодействии с Сатурном. Don't do this, that you are moving only Jupiter and the Saturnus is standing still. The Saturnus must move as well. И, пожалуйста, делайте так, чтобы Сатурн и Юпитер двигались одновременно. Посмотрите, чтобы Сатурн тоже двигался, а не оставался неподвижным. Just put yourself straight again. Снова прямая спина. Close your eyes. Закройте глаза. This will be okay to do for 3 minutes, and after that, it's going to produce horrible pains. И это движение, это мудро будет окей первые 3 минуты, а потом это произведет в вас сильную боль. But just try very calmly to go through the change. Continue. Продолжайте идти через изменения со спокойствием. And try to sing along. И пойте вместе с мантрой. You must sing. Sat Sat Пойте. Waheguru, Waheguru, Satnam, Satnam, Waheguru, Waheguru, Satnam, Satnam. Keep your awareness that both planets are moving, that both are going outside and both are touching each other again. Держите свою осознанность на 2 планетах, что обе планеты двигаются в разные стороны, и обе планеты соединяются вместе. Every time Jupiter and Saturnus touch, an electricity currency goes through your whole system. Каждый раз Юпитер и Сатурн соприкасаются и расходятся, и электричество проходит через вашу систему. So it will create conflict every time Jupiter and Saturnus touch, and you have to go through the conflict. Каждый раз, когда Юпитер и Сатурн соприкасаются, это производит конфликт, и вам нужно пройти через этот конфликт.
Again, your mind can absolutely react on this conflict that you are producing through the Jupiter and Saturnus, but don't buy the conflict, only allow the conflict. И снова ваш ум может производить этот конфликт от движения Сатурна и Юпитера, но не покупайте и не участвуйте в этом конфликте, просто наблюдайте его. Now it's starting to become very painful to do this, more painful than fitness, but you must pull yourself through. И сейчас вам становится очень болезненно делать это упражнение, гораздо больнее, чем фитнес. Проходите через это. It's just a test of your patience. Это тест вашего терпения. Also, you can feel so relaxed that you actually feel sleepy doing this, although it hurts at the same time. Будьте в таком состоянии расслабления, что вы практически настолько расслаблены, что не обращаете внимания на то, как это болезненно. Three last minutes. Keep up yourself. Come on. Keep up. Последние 3 минуты держитесь. And you will be kept up by the universe if you keep up. Продолжайте, вы будете поддержаны Вселенной.
Last minute. Последние минуты. Okay, inhale. Вдох. Interlock your hands behind your neck. Замок Венеры позади вашего затылка. And do breath of fire. Дыхание огня. Strongly. Сильно. Strong breath of fire while you keep your spine pulled up. Дыхание огня, пока позвоночник прямой. Come on, open up the lungs, awaken the fire in yourself. Давайте открывайте легкие, пробуждайте огонь внутри себя. In this meditation, doing the breath of fire is all in relation with your basic identity. Start feeling that again. Это дыхание огня делается для того, чтобы вы почувствовали свою идентификацию со своим истинным «Я». Try to have the breath of fire only as one long breath. Don't stop. Делайте дыхание огня без остановок, как будто это одно большое дыхание. 1 minute. 1 минута. Okay, inhale. Вдох. Now keep the hands interlocked, but then like this more. Держите замок, больше так. Exhale. Выдох. And you will hit your lap. Like boom, hit your lap, hit the heart and stretch up. 1, 2, 3. That's the movement. Ударяйте в пах, в грудь и вверх. 3 движения. On the rhythm. В ритме.
Really hit yourself, hit your lap, hit your heart, and hit the sky. Ударяйте в пах, ударяйте себя и ударяйте вверх. As if you're hitting the blood moon. Расциркулируйте свою кровь. Inhale. Вдох. Put your left hand back on the heart, right hand in pledge pose. Ложите левую руку на грудь, правую в такую позу. Quickly fall into this meditative state. И идите быстро в это медитативное состояние, дышите глубоко и медленно. Only meditate. Just meditate. Do nothing else. Только медитируйте, ничего другого. Just enjoy that this, what you're feeling, is your basic elementary love of yourself. Просто наслаждайтесь тем, что вы чувствуете. Это ваша основа любви к себе. Okay, breathe in. Вдох. Breathe in more and breathe in more. Еще вдох. Breathe in a little more. Еще вдох. While you breathe out, relax your posture and stand up slowly. И на выдохе расслабьте позу и вставайте медленно. Stand up and dance. Поднимайтесь и танцуйте.
As if you're dancing to your own death. That's how Yogi Bhajan explains this part of the meditation. Танцуйте до умопомрачения. Это то, как Йоги Баджан объяснял. Like dance to your death. That's how he says you have to dance. So it's very serious dancing. Да, до смерти танцуйте. Это настолько серьезно. Really go into a trance. You must dance as if you're dancing towards your own death. Идите в транс, как будто вы танцуете по направлению к своей смерти. Come on, 2 more minutes. Еще 2 минуты.
Okay, sit on the ground. Садитесь на пол. And on the rhythm of the music, just go like trees, like you are trees. И в ритме музыки идите в состоянии, как будто вы деревья. Inhale, stretch your arms up. Вдох, вытяните руки. Really try to stretch the arms away from the socket of the armpit. Вытягивайте руки из подмышек вверх. Exhale, relax the body. И расслабьте с выдохом. And just take 2 minutes to stretch your legs mostly. The mind doesn't need a break. И буквально 2 минуты, чтобы вытянуть ноги. Для ума не нужен перерыв. So the moon has qualities, yeah, just like the sun. The moon has his own qualities. У Луны есть определенные качества, так же как у Солнца. It's like expansion, growth, forms and shapes. It's all moon. Луна растет, расширяется, форма имеет. Это все Луна. But it has on its own no power if it doesn't reflect the sun. Но у Луны нет никакой силы, если ее не рефлексирует Солнце. And the sun is in relation with the birth and death. А Солнце в отношении с рождением и смертью. So this last kriya, this is, let's say, these are facts about the moon and the sun. Yeah, this is the rational part of the moon and the sun. И следующая крия, которую мы будем делать, это как раз о том, как Луна и Солнце оказывают влияние. And what Yogi Bhajan gave is a special meditation to feel and experience the irrational part of the relation of the moon and the sun. Йоги Баджан объяснял, что эта медитация вам позволит испытать иррациональную часть в отношении с Луной и Солнцем. It's a very ancient kriya. Это очень древняя крия. Because that knowledge of how a human who lives a normal household life can experience the relationship of two planets, like as big as the sun and the moon. Потому что она объясняет то, как обычный человек, живя социальной жизнью, может испытать на себе влияние взаимоотношений Луны и Солнца, таких огромных планет. So you have your thumbs. Большие пальцы. And you put them under, it's a specific place here, under these cheekbones. И вы кладете большие пальцы вот в это место под скулами. And you see that they fit. They fit exactly, as if the thumb is made for this hole in my cheekbone especially. No? Если вы надавите на эти точки, то вы почувствуете совпадение, как будто ваши пальцы и место под скулами были созданы специально для этого. And so I have this, and the rest of my fingers are like as if I'm making Google Glass to look at, no?
Большие пальцы под скулами, остальные пальцы вот в такое положение, как будто я смотрю в бинокль. Then you put your spine straight, you relax your elbows. Позвоночник прямой, расслабьте локти. Obviously, you're giving pressure, no, to these points. Обязательно надавливайте на эти точки пальцами. Close your eyes. Закройте глаза. And for a moment, experience exactly what happens in the energy channels, like your meridians, if you pressure that point. Закрывайте глаза и чувствуйте, что происходит в вашем канале энергии в потоке и с меридианами, когда вы надавливаете на эти точки. And then start chanting along with this mantra, chakra, chakravati. Начните чантить с этой мантрой. This is what the yogis did in the caves, the same meditations. Это то, как делали йоги в пещерах после медитации. Chakra Chakravarti Chakra Chakravarti Swayam Vatsobham Sarvata Sarvajugte Mukalam Pranasi Dhyam Suke Salam Sange Abham Chakra Chakravarti Chakra Chakravarti Swayam. Try to give equal pressure. Some of you are pressuring more the left side. Equal pressure on the right and the left. Надавливайте равномерно на обе стороны. Не давите куда-то больше, куда-то меньше. Changes right away the electromagnetic field. You can feel your face and your mouth changing. Чувствуйте, как меняется ваше электромагнитное поле, ощущение лица. Chakra Chakravarti Chakra Chakravarti Swayam Vatsobham Sarvata Sarvajugte Mukalam Pranasi Dhyam Supe Salam Sange Abham Chakra Chakravarti Chakra Chakravarti Swayam Vatsobham Sarvata Sarvajugte Mukalam Pranasi Dhyam Supe Salam Sange Abham. Chakra Chakravarti Chakra Chakravarti Swayam Vatsobham Sarvata Sarvajugte. You can relate to the moon. You can relate to the sun at the same time. Allow that these planets exist in you. That's your relation. Можете взаимодействовать, иметь отношение к Луне, вы можете иметь отношение к Солнцу. Позволяйте существовать этим двум планетам в вас. It's very easy to feel tonight. И сегодня очень легко это чувствовать. Okay, let the hands go. Расслабьте руки. Now you're putting the pink on the ego. И соедините мизинец с большим пальцем. And these three other fingers have to fit exactly here. You have some holes here. Here. И есть In the holes. такие дырочки для пальцев. Then close your eyes. Закройте глаза. Give some pressure, no, on the points. Not very deep, but just some pressure. Надавливайте на эти точки. Не сильно, но надавливайте. And try to chant along with the triple mantra.
mantra of protection. И чантите мантру защитную. Nada such Jugar, such Shari, such Nanaka OCB, such Order, such Jugar, such Shari, such Nanaka OCB, such Adgure Name, Jugar Allow this whole moon eclipse to happen. Just experience it through this meditation. It's very interesting. Просто You позволяйте. don't need to relate to it, only allow the experience to happen. Не взаимодействуйте с силой лунного затмения, просто позволяйте этой энергии, силе случиться.
Okay, inhale. Вдох. Press a little bit more. Надавливайте чуть больше. Exhale and let go. Выдох, расслабьте. Right away we go to the next posture. There's no break. You put both arms to the right side and like 60 degrees up. Yeah. Следующая поза. Руки в сторону 60 градусов. But it's like you're pulling a rope or something. Как будто вы натягиваете лук. And the left arm is not straight. It's as if you pull a bow like this. This is your posture, but then you're straight. No, you're not doing like this. You're straight. Вы держите позу прямо, как будто натягиваете лук. Don't go backwards. Like have it as if it's a parallel, and you actually feel that you're pulling something. Yeah, as if you're having a bow and arrow. You're about to shoot, and you constantly are in that position. Как будто вы натягиваете лук, чувствуете, что вы что-то натягиваете на этом луке, и ваш фасад параллелен. Okay, now close your eyes. Закройте глаза. Somehow you need to breathe long and deep. В то же время вам нужно дышать глубоко и медленно. And you must sing along, but you also must constantly make this posture tougher and tougher and stronger. Вам нужно будет петь и в то же время делать эту позу более интенсивной, сильнее и напряженнее. If you tense this, right away it has an effect on your third eye. Yes, archer pose. Если вы будете держать напряженную позу, это окажет эффект на ваш третий глаз. Warrior pose for the women, yeah? Поза воина для женщины. And now go in your meditative mind and chant. Идите в свой медитативный ум и чантите. Keep on dancing, keep on dancing. Продолжайте натягивать.
Keep the tension, don't go loose. Удерживайте напряжение, не расслабляйте. This is just to experience the sun and the moon energy. Это только для получения опыта энергии Луны и Солнца. It's a very big deal to experience that in your human physical form. Это очень большая штука получить опыт в вашем физическом обличии. Come on, one more minute. Держитесь еще одну минуту. Don't put the left arm low. Keep it halfway. Не помещайте левую руку низко. Inhale. Вдох. Exhale, relax the arms, come to the middle. Расслабьте, опустите руки и идите в центр. Take your left hand, grab your right shoulder. Возьмите левой рукой правое плечо. Your right arm grabbing your left shoulder. Правая рука левое плечо. Like you're really holding yourself tight. И держите себя. And sing along. И пойте. That takes care of one of the biggest problems for
for women that you're insecure. Эта поза расслабляет самую главную проблему незащищенности, которая присутствует в женщине. And headaches only happen when a woman is insecure. А головные боли происходят тогда, когда женщина чувствует себя незащищенной. That's why Yogi Bhajan made the mantra, I am happy, I am good. Именно поэтому Йоги Баджан создал вот эту мантру «Я I'm happy, хорошая, I'm holy, I'm healthy. я счастливая, я святая, я здоровая». That takes headache away because it cuts through your insecurity. Это убирает головную боль, потому что это отрезает вашу незащищенность. Don't grab your neck, really grab your shoulders. Не сжимайте свою шею, схватитесь за плечи. Now make peace and a relationship with yourself. Создайте мир и взаимоотношения с самой собой. We're crossing the energy of the sun and the moon. Мы пересекаем энергии Луны и Солнца. If you don't know the text, just hymn along. Если вы не знаете текст, просто подпевайте. Just do la la la. Делайте любой звук. Feel this tremendous stimulation of your third eye. Чувствуйте невероятную стимуляцию третьего глаза. Just forget everything else. Be real with yourself. Nothing else exists now. Ничего другого не существует, только ваше существование с самим собой. The noun sound is very low. More sound? Yes. Something you also started to sound very low. Sorry? You also started to sound very low.
Last 2 minutes. Really tighten a little bit. Tighten your grip a little bit. Последние 2 минуты сжимайте свой обхват чуть сильнее. Okay, inhale. Вдох. Tighten your grip. Сжимайте обхват. Really squeeze yourself and squeeze all your muscles. Сожмите мышцы. Also your face and your feet. Ноги, лицо. Exhale and relax. Выдох и расслабьтесь. Relax. Shake it out a little bit. Стряхните себя. Very good, done. I hope everybody also had a good glimpse of the moon outside. Надеюсь, все видели ясную луну снаружи. Okay, let's put the hands together and close together. Сложите ладошки вместе, закроем пространство. Inhale. Вдох. Have a good evening. Всем хорошего вечера. Satnam.